ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ किस्म की कोई हुल्लड़बाजी नहीं की जानी ते पुलिस प्रशासन इस गल नूं कन्न खोल के सुन ले कि तुसीं सानूं डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करो। मुकम्मल इंतजाम किए हुए ने, पार्किंग का वखरा अरेंज किया होया, लंगर का वखरा अरेंज किया होया, इकट्ठ नूं मैनेज करने वास्ते सारा कुछ प्रबंध मुकम्मल किए हुए ने। सो इस करके पुलिस प्रशासन जिस तरह 26 तरीक का तुसीं जाल विछाया सी उस तरह की कोई इत्थे साजिश करने की कोशिश ना करे। इस गल तो बाज आउण ते असीं किसी नाल उजड़ा नहीं हैगा। यह गल असीं भी अपने हत्थ जिहड़े अज पिछे बन के रखांगे। असीं दसना कि नौजवान की है, यह हड़ का पानी नहीं, यह हड़ का पानी नहीं हैगा। हड़ का पानी पानी जिहड़ा वो बड़ी वड्डी शक्ति हुंदा है, जिहड़ा फसलां उपजाउंदा है, सिंजदा है, ते जिथे हड़ का पानी आ जाता है वो बर्बाद करता है। असीं पानी हाँ पर अनुशासित पानी है, ते सानू आपे तो बाहर ना करो। बराए मेहरबानी पुलिस प्रशासन इस डिसिपलिन को कंट्रोल करने च साडी मदद करे। अगला वीर जी प्लीज। हाँ जी, एक स्टेज तो बेनती है भी जो झंडे वाले वीर आ आके स्टेज ते साइड ते मिलण। इन्हों साडे वलंटियर जो झंडे बन रहे हैं वो बैग लैके किस पासे चले गया मुंडा, वो आ जाए इत्थे। हाँ जी, असीं बेनतियां वीरियां ने करतियां स्टेज तो भी सब तो पहला जो असीं इकट्ठे होए हैं सारे समझदार ते सारे अपना अपना फर्ज समझ के आए हैं। ये कोई कहण वाली गल नहीं है कि जिहड़ा साडा डिसिपलिन है वो असीं पिछले 7 महीनों तो लैके दिखा रहे हैं। जे सानू डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है तो यह सरकार कर रही है, यह प्रशासन कर रहा है, इसका जिम्मेवार भी यही होगा। सो साडे वीरां नूं असीं फिर भी एक स्टेज वालों बेनती करते हैं कि जरूर आपां जिहड़ा पिछले 7 महीनों तो लैके 3 महीने दिल्ली च हो गए, 3-4 महीने बाद पंजाब च कर लिया, इस तरह डिसिपलिन बना के रखना है। असीं मौका ना दईए तो आपां अपने सबर दे नाल ही इन्हां दे जबर दा मुकाबला करना है। तो इत्थों दे लोकल प्रशासन नूं असीं अपील करते हैं कि भाई तुसीं अपनी जिम्मेवारी सुहिरदता नाल संभालो, तो यह ना होवे भी कोई अपनी आपस विच तकरार होवे, क्योंकि असीं सारा ही बड़ा शांतिपूर्वक ते बड़ा सुचज्जे तरीके नाल प्रबंध नूं चलाउणा है। ये बेनतियां साडीआं प्रशासन प्रति ते साडे नौजवान वीरां प्रति ते किसानां प्रति। सो हुण मैं बेनती करां, एक छोटा वीर लवप्रीत सिंह फत्ता मालो के इन्हां ने एक कविता लिखी है वीर लखे सिधाने दे नां ते। सो वो एक कविता अपनी तुहाडे नाल साझी करनगे, लवप्रीत सिंह फत्ता मालो के। सो सब तो पहला तो सारे ही जागदियां जमीरां वाले पहुंचे भाई दीप सिद्धू ते लखे सिधाने के हक विच साडे जो नौजवान भरा गिरफ्तार होए ने जां दिल्ली पुलिस वाले परचे कीते गए ने उन्हां नूं रद्द करवाउण दे लई पहुंचे जागदियां जमीरां वाले सारे भरावां दा एक एक कदम चल के सिर मत्थे कि दीप सिद्धू ते लखे दी बन के आवाज जी नौजवान पहुंचे अज पिंड महराज जी। दीप सिद्धू ते लखे दी बन के आवाज जी नौजवान पहुंचे अज पिंड महराज जी। कि नौजवाना दे उच्चे कद होणगे, दीप सिद्धू ते लखे ते परचे रद्द होणगे, दीप सिद्धू ते लखे ते झूठे परचे रद्द होणगे। सो एक गीत है जी, आशा वधिया लगूगा। एके बिच ही बरकत हुंदी गल ये दिलों भुलाओ ना, मंजल एक ते जाना है फिर बकरे राय अपनाओ ना। एके बिच ही बरकत हुंदी गल ये दिलों भुलाओ ना, मंजल एक ते जाना है फिर बकरे राय अपनाओ ना। छड्ड निज हक्कां लई खड़ना पैना है, छड्ड निज हक्कां लई खड़ना पैना है। जे जंग जितनी, जे जंग जितनी कट्टे होके लड़ना पैना है। जे जंग जितनी अख जमीना साडियां ते न खून पीणियां जोकां दी, पर जित हमेशा होई आई इत्थे लड़दे लोकां दी। हाय अख जमीना साडियां ते इन्ना खून पीणियां जोकां दी, पर जित हमेशा होई आई इत्थे लड़दे लोकां दी। झूठ छड्ड के
ਝੂਠ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ, ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਪਾੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੰਮ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਪਾੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੰਮ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਵਾਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਝੂਠ ਛੱਡ ਕੇ, ਝੂਠ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ, ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਤੀ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੜੇ ਗਪੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੰਪ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਾਈ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕੋਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਯਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1-1 2-2 ਮਿੰਟ 3-3 ਮਿੰਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਜੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ
ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਣੋਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਤ ਪੀਂਦੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ, ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਤ ਪੀਂਦੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟਦੀ ਤੂੰ ਧੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟਦੀ ਤੂੰ ਧੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਲੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਲੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ, ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਯਾਦ ਕਰ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੰਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਯਾਦ ਕਰ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੰਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਰੋਲਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਓ ਰੁਲਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਦਰਾਂ ਦੇ ਖਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟਦੀ ਤੂੰ ਧੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟਦੀ ਤੂੰ ਧੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਲੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਲੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੈ ਲੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸਾਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੈ ਲੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸਾਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨੀ, ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ, ਤੇਰੇ ਸੀ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜਨੀ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ, ਤੇਰੇ ਸੀ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜਨੀ, ਪੁੱਤ ਭੇਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇਰੀ, ਓ ਪੁੱਤ ਭੇਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇਰੀ, ਬਾਪੂ ਬਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟਦੀ ਤੂੰ ਧੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟਦੀ ਤੂੰ ਧੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਲੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਲੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ, ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ, ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ, ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ, ਹੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ, ਹੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੱਪੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ, ਓ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੱਪੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਏ,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟਦੀ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟਦੀ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਨ ਖੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਚਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ मैं एक गल इतों स्पष्ट कर दे तेज करना है इनू होर ज्यादा बल देना है जिहड़े झूठे मुकदमे झूठे परचे दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस ने साडे ते पाए है उन्होंने प्रैशराइज करना है कि तुसी जो कीता है गलत कीता है। मेरी बार बार बेनती है इतों इस तो पहला कि रस्मी तौर पर स्टेज ਨੂੰ शुरू करिए सारों ने बेनती है कि आके पंडाल दे विच बैठो सज्जे पासे वाली जिहड़ी जगह हैगी है वो बीबियां भैणां वास्ते खाली छड्डी है। एक वीर कोले झंडियां वाला झोला सी झंडियां वाला झोला सी जिथे मेरी आवाज़ सुनता हो स्टेज के नेड़े पहुंच जाए ताकि असीं ये नाल थोड़ा जिहा स्टेज का डिसिपलिन वो सैट कर सकीए झंडे भी जिहड़े जिथे जिथे होर लाउणे ने वो असीं ला सकीए। एक सुनेहा आया कि सज्जे ते खब्बे च कन्फ्यूजन चल रही है इनू स्टेज का जिहड़ा सज्जा पासा है उन्होंने सज्जा समझा जाए। हाँ बड़ी बड़ी वधिया जिस पासे कैमरे लगे ने उस साइड ते वीर बैठणगे ते दूसरी जगह ते पंडाल दे विच बीबियां भैणां बैठणगे इस करके ये जगह इन्नी खाली छड्ड दईए। मैं बार बार बेनतियां कर रहा कि संगत जिहड़ी है वो पहुंच रही है उस तो बाद सानू बैठण वास्ते जगह नहीं मिलनी जिथे भी जगह हुण साडे कोले पंडाल है जगह है सो सुशोभित होवो बैठो आके पंडाल दे विच। असीं अज ये सुनेहा देना कि असीं हुल्लड़बाज बार बार मैनूं ये शब्द वरतने पैंदे ने असीं सुनेहा देना ते असीं डिसिपलिन दे विच बैठना है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। हेलो हाँ जी ਵੀਰੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਧਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਈਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਬਹਾਨਾ ਇਕੱਠ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ, ਆਪ ਬਹਾਨਾ ਇਕੱਠ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਇਧਰ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ। ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਪਰਚੀ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 3 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਆਈਪੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ
ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਧਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਜਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ, ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਤ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋੜਨੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਯਾਦ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 120 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ। ਹਜੇ ਲੋਕ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਚੌਗਣਾ ਇਕੱਠ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਖੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੁੱਪੇ ਆ, ਛਾਵੇਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸਾਊਂਡ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਧਰੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਗੂੰਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਮਝ? ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵੀਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। यूनिट बंद करवा के देखिए। हाँ देखियो ਜਿਹੜੇ यूनिट है वो बंद करियो जी, बीना बंद कर लो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ बीना वो चली जान दिओ, अंदरलियां बंद कर दिओ। हाँ शैड दे करके हुण कुछ आप जदों तक ओके है शुरू करिए, सही है। बाहर आवाज आ रही है, सो मैं बेनती करदा ਭਰਾਵੋ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੋ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੋ। मतलब गुरकीरत सिंह सिद्धू नहीं है, बीबी बुला दो। सो शायद गुरकीरत सिंह सिद्धू किते दूर होणगे, हुण मैं बेनती करदा साडी भैन एडवोकेट नरेश कुमारी जी वो मंच ते आउणगे, तुहाडे नाल विचारां दी सांझ पाउणगे। भैन नरेश कुमारी जी प्लीज। हाँ जी मैं कर देना भैन। ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣੇ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। आवाज देखो प्लीज, जदों तक पंडाल का प्रशासन नहीं बनता, जदों तक पंडाल का अनुशासन नहीं बनता उदों तक इतों गल होनी।
ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣੇ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਝਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਐ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਜਜਾਰੂ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ श्री गुरु नानक देव जी तो लैके दशमेश पिता दियां करवानियां नू चंगी तरह जानदे है। सानू ओ गुरुआं ते चलण दा राह दस्सिया होया साडू गुरती च मिलिया कि असी किवें जबर जुलम दा टाकरा करना है। गुरु नानक देव जी तो शुरू हो जाओ। उन्होंने जुरत कीती सी बाबर नू जबर आखण दी, तां करवानियां चलदियां तां अज जनेऊ पुछे नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ने करवानी दिती। जदों गुरु तेग बहादुर जी नू पुछया गया कि तुसी जनेऊ धारण करदे हो, तां गुरु तेग बहादुर जी ने जवाब दिता कि बेशक मैं गुरु जेड़ा हाँ जनेऊ धारण नहीं करदा, पर इस दे बावजूद भी जेड़े हिंदू धर्म वाले ने मेरा फर्ज बनदा है कि मैं इन्हां दे धर्म दी, इन्हां दे मनुखी हक्कां दी गल करा। तां उन्हां ने करवानी दिती ते दशमेश पिता जिन्हां ने सारा सरबंस वारता, अज तक इतिहास किते भी इस तरह दी करवानी नहीं मिलती। असी पंजाबी कई बार सौ जाने हैं जगाने पैंदे है। असी ओ लोग है जबे बाण लागे तबे रोज जागे। मोदिया काले कानून तैनू रद्द करने पैने हैं। मोदिया तैनू दस देना चाहने हैं असी दशमेश पिता दे वारिस है ते असी दशमेश पिता नू कहना चाहने हैं कि दशमेश पिता इस चमकौर दी गड़ी नू किला दिल्ली दा असी बना देंगे। चोरा करे ना किले आनंदपुर दा कुल्ली नू किला बना देंगे। उस करके असी मोदी नू दसना चाहने हैं कि एक केसरी निशान एह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जिन्हां दे असी बावे हैं, असी वारिस हैं। फौजां नू नाल लैके इस केसरी निशान थल्ले बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने मजारियां नू जमीनां दे मालक बनाया। ए ओ केसरी निशान है जिन्हां थल्ले असी किते भी कहे जी मर्जी मुसीबत होवे लंगर लाने हैं। ए ओ केसरी निशान है जेड़ा सानू अणख इज्जत स्वाभिमान नाल जान लई सानू बल बख्शदा है। एक केसरी निशान सदा रहंदी दुनिया तक इस जग ते रहूगा जिन्ना चिर अणख रहूगी, जिन्ना चिर साडा जेड़ा है
ਅਣਖ ਜਾਗਦੀ ਰਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੋਦੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲਾਂ, ਇਹ ਬੰਬ ਬੰਦੂਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਪਾ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰਿਆ, ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਵੀਰਿਆ, ਜਗਰਾਜ ਵੀਰਿਆ, ਨੌਦੀਪ ਭੈਣੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੋਲ ਰਵੀ ਦਿਸ਼ਾਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਧ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2004 ਲੋਕੋ, ਮੋਦੀਆ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਆ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ, ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਆ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਐਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਐਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਰਜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ, ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਐਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना, लोग कहते हैं बदलता है जमाना, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं, जो जमाने को बदल देते हैं। ऐना कहती हुई रजा लेनी है, गज के बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों पहला ही अपने का यार टैग लगता असी इत्थे खराब करना आए हैं। बेनती है भाई हाथ जोड़ के आओ एक डिसिपलिन च रह के आप दिखाइए भी ये रैली असी किवें सफल की है, किवें कामयाब की है। आओ सारे जाबते च रहो। एक गल मैं होर अनाउंस करदा, जिन्ने बुलारे आउणगे जे वो कुछ 19-21 गल करदा है तो स्टेज का साडा उहदे नाल कोई संबंध नहीं होवेगा। मैं मीडिया मूहरे गल क्लीयर करदा, जिहड़ा साडे जाबता जो मैं पहलां दस चुकिया, बुलारे दस रहे ने, स्टेज सैकटरी साहब दस रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रह के बोलूगा ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ टाइम देवांगे। ਤੇ अगली गल टाइम की गौर करिया करो, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 मिनट मिलते हैं, किरपा करके 3 मिनट चलती गल मुकाओ। हजे लोग राहां दे विच ने, रश बेअथाह हो गया, सो कई यार प्रबंध भी साडे नगुणे पै गए, इसलिए जिथे जगह मिलती है मेरे भाई बह जाओ, हजे शुरुआत है, बहुत लंबा चलना है। वाहिगुरू। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बार बार सानू अनाउंस करना पाया भी वीरों ने आप मेला ना बनाइए, असी अपनी कोई गल करना आए हकों की, अपने दुखों की गल करिए। तो जेडे वीरां ने चाह पानी छक लिया पंडाल च आ जाओ। तो जेडे साडे बुलारे इत्थे पहुंच चुके हैं, सुखविंदर कौर सूबा प्रधान लोक संग्राम मंच, बाबा हरदीप सिंह जी डिबडवा सिख आगू अते दादा शहीद भाई नवरीत सिंह हुंदल, बाबा बख्शीश सिंह जी सिंह चेतक भाई मनधीर सिंह, भाई परमजीत सिंह मंड प्रधान सिख यूथ ऑफ पंजाब, कुलवीर सिंह नरवाणा, भाना सिद्धू, परमजीत कौर मानकपुर, वकील हरपाल सिंह खारा। इन्हां बुलारियां दे चरणों च बेनती है भी जो पहुंच गए है तो इस पासे स्टेज वाले पासे पहुंच जाण। तो साडे वलंटियर्स नूं बेनती है भी जिहड़े बुलारे आ इन्हां नूं लंघा दिता जाए प्लीज। तो इत्थे इकट्ठ ना करो, बाकी दे मेरे वीर पिछे खड़न, थोड़ा जिहा प्रबंधकां नूं वलंटियर्स नूं साथ दिओ। हुण मैं बेनती करा साडा नैक्सट बुलारा जिहड़ा प्रोफैसर राजविंदर सिंह झुनीर, उन्होंने बेनती है कि 3 मिनट वास्ते हाजिरी भरनगे प्रोफैसर राजविंदर सिंह झुनीर। तो एक मैं बेनती करा बुलारियां नूं कि सारिਆਂ ने अपने टाइम के सीमित रहना, टाइम का कदर करनी अपने दी, कोई भी बंदा लेट ना हो। अगला मेरा वीर गोल्डी मानापुरिया जिहड़ा सोशल स्टार है, साडा फौजी वीर है गोल्डी मानापुरिया, वो भी तैयार रहन, अगला टाइम उन्हों का। हुण मैं बेनती करदा भाई राजविंदर सिंह जी झुनीर 3 मिनटां वास्ते आपकी हाजिरी लाउणगे, सो समय नूं ध्यान विच रखिया जावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਬਾਈ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਬਾਈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਜੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 28 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 26 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕਅਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੋ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਕਸਦ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਬਾਜ਼ ਆਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ
ਇਸ ਹੜ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੌਣ ਤੋੜਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਿਓ, ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਾਲੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਗੋਲਡੀ ਮਾਨਾਪੁਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਗੋਲਡੀ ਮਾਨਾਪੁਰੀਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਭਾਵੇਂ 35,000 ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਛੱਕੇ ਛਿੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਖਲੋਵੇ, ਆਖਰ ਹਾਰ ਝੂਠ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਚੋਰੀ ਉੱਤੋਂ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੱਗੋ 13ਵੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਾਉਣੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ। ਇਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਅਸਲ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ, ਆ ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚ ਵੀਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਪੰਧੇਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪੰਧੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ।
ਅਗਲਾ ਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਮਾਨਾਪੁਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਮਾਨਾਪੁਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ BKU ਲੱਖੋਵਾਲ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ BKU ਲੱਖੋਵਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੁਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਗਦੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਨਾ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ, ਸਚਾਈ ਆ ਵਾ। ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਏਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੋ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। 4 ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਣਕ ਪਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾ ਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। 30 ਸਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 2,80,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ 34% ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਆ, 34%, ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 18% ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਵਾਇਡ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਮਗਰ ਬਚਣੀਆਂ 16%। 16% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 4 ਵਿਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੁਰਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਤਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बेनती है बुलारियां भी टाइम का जरूर ख्याल रखो, क्योंकि साढ़े को समा बड़ा थोड़ा तो बुलारे बहुत वाले आ। अगली बेनती करता बलविंदर सिंह कोटकपूरा, प्रेस सकत्तर पीके जी लखोवाल। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਬਹੁਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇੱਥੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ। हाँ जी, भाई गुरपाल सिंह बराड़, उन्होंने बेनती है कि स्टेज ते आ जान। गुरपाल सिंह बराड़ 2 मिनट वास्ते हाजिरी भरनगे। पिंड झलूर की संगत आई है, उन्होंने धन्यवाद। भाई ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਾਈਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੱਠ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਪਾਲ
ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਬਰਾੜ लिए क्योंकि साडे मुंडे गिरफ्तार हो रहे ने, लखे सिधाने वर्गे इन्हां दे घरां 'च छापे वज रहे ने। उन्हें जिंदगी च की खटिया आ दसता तुसी भी लखे सिधाने। सब तो खास गल जे मैं तुहानूं दसां ते जेड़े साडे मुंडे सी ना, जदों मैं इकट्ठ करन दी कोशिश कीती 18 फरवरी नूं पहलां इकट्ठ रखना सी, सारे मुंडियां नूं मैं पहलां पहुंच के उत्थों तक उन्हां नूं अप्रोच करन दी कोशिश कीती ते सारे मुंडियां दे फोन बंद सी। जेड़े मुंडे मशहूर सी उन्हां दे फोन बंद सी क्योंकि सारिआं नूं दिल्ली पुलिस ने धमकियां दित्तियां होईयां सी। सारे दे सारे मुंडे डरे होए सी। सानूं एक इकट्ठ दी लोड़ सी। जिहड़ा तुसीं आ इकट्ठ करता ना, एक कन्न खोल के गल सुन लो मेरे भरावो, बीबीओ, बुजुर्गो, भैणों, इकट्ठ जिहड़ा तुसीं इत्थे करता वो तां करता। इस तो बाद असीं एक 20,000 बंदे दा इकट्ठ होर करके लखे सिधाने नूं दिल्ली लैके जावांगे। मूहरे ला के लखे सिधाने नूं दिल्ली लैके जावांगे ते दिल्ली ले जाके कहांगे भी हुण करो गिरफ्तार जिहड़ा करदा है। उत्थे मूहरे जाके असीं कहांगे भी जे गिरफ्तार करना लखे सिधाने नूं ते 20,000 बंदा पहला आ खड़ा इहनूं गिरफ्तार करो, फिर लखे सिधाने नूं गिरफ्तार करो। मेरे वीर बन के जे तुसीं अज इत्थे इकट्ठ कर सकते हो तां इकट्ठ उदन भी कर दिओ। जथेबंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਾਓ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜ ਪਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ। ਜੇ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, हजे भी बोलांगे। जे अज तक असीं इदां ही कहते रहे भी असीं अपने दे विरुद्ध नहीं बोलना, मैं आप कहना भी ना बोलीए, पर उन्हां विरुद्ध तां बोलीए जिहड़े साडे इन्हां विच पाड़ पा रहे ने। तुहानूं मैं दस दिना बहुत सारे किसान आगू उन्हां दे कच्छां विच दी हासे निकलदे ने क्योंकि उन्हां दे मूहरे खड़े दीप सिद्धू, लखे सिधाने वर्गे जिहड़े विकल नहीं सी दिंदे उन्हां दे राह तो पासे हो गए ते हुण उन्हां नूं विकल लई रास्ते खाली हो गए। पर असीं इह दीप सिद्धू, लखा सिधाना नूं दोबारा रास्ते ते लैके आउणा। देव सिद्धू ते लखे सिधाने नूं दोबारा श्रृंगार बनाउणा। पता लग जाए सारी दुनिया नूं, पता लग जाए दिल्ली पुलिस नूं, पता लग जाए दिल्ली सरकार नूं जिहड़ी धमकियां दिंदी फिरदी है कि जिहड़े नौजवान ने अलग हो गए, जथेबंदियां अलग हो गईयां। शुक्र है तुहाडा एडा इकट्ठ करन वास्ते, धन्नवाद। मैनूं उम्मीद नहीं सी एडा इकट्ठ कर दिओगे। एक जयकारा ला दिओ दीप सिद्धू ते लखे सिधाने वास्ते। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। कहते हुंदे आ सरकार दे नाल जदों मत्था लाउणा हुंदा ना उदों सोच के लाउणा पैंदा क्योंकि सरकार दे 1000 हत्थ हुंदे आ ते 1000 हत्थां चों पता नहीं किहड़ा हत्थ किहदे नाल मिलाया पिया होवे। इस करके सरकार नाल मत्था लाउणा कोई आम गल नहीं, पर ये साडे मुंडे ਉਹ है जिन्होंने सरकार नाल मत्थे लाए हुए है। जदों किते खबर आवे ना तां खबर जदों आउंदी है तां असीं खबरां चैनलों ते चेक करदे आ तां कई वारी चैनल ते नहीं दिखदी तां लोग पता की कह दिंदे आ, लोग कह दिंदे लखे सिधाने दा पेज चेक कर लो, जे खबर नहीं आई तां चलो लखा सिधाना तो उत्ते पहुंच ही गया होना। जे लखा सिधाना तुहाडे वास्ते पहुंच जांदा सी तां तुहाडा फर्ज भी बनदा भी तुसीं लखे सिधाने वास्ते हर जगह ते पहुंचो, दिल्ली भी पहुंचो, इत्थे भी पहुंचो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। बहुत ही सत्कारयोग साध संगत जी, एक तां बेनतियां एक दो ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਖੇਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਪੀ। ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਲਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਬੰਦੇ ਆ, 40 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ 30 ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ਸਿੱਖ ਇੰਚਾਰਜ SGPC ਤੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੀਪੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਪੀ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੈਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮਤਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੌਣੇ 3 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੱਸਿਓ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, 23 ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਰ, ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਬਾਬੇ ਜਗਰਾਜ ਦੀ 48 ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਦੋ ਧੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਏ, ਜੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਮੀ ਭਰਿਓ। ਜੇ ਹਰਪਾਲ ਸੰਘੇ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕੀਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਡ
ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਨਗਾਹਾਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ